ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमस्कारं मास्टर्स् Namaskaram, Masters. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Krishna Mandir Chhatkar. Welcome back to the Gita lectures. We were in second chapter, 47th shloka, which was stating कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. Your ownership is to only the doing but not to the result. Okay? That means whatever results come in life, you should take it as a fruit from the God and move on. Don't ponder, don't brood over why this happened, why for me. నాకే ఎందుకు ఇలా జరగాలి, నేను ఇంత చేశాను అంత చేశాను అంటే నువ్వు ఇంకా ఎంత చెయ్యలేదు అనే విషయం నువ్వు గమనించట్లేదు అని అర్థం. అగ్రీడ్? Yeah. Therefore, focus only on what you have to do and not what you get if you do something. Why is he saying this? This is heart of the Gita because Arjuna was deciding the actions based on what if I win, what if I lose. అన్ని వాట్ ఇఫ్ కండిషన్లో పెట్టేశాడు ప్రోగ్రామింగ్లో పెట్టినట్టు. నువ్వు వాట్ ఇఫ్ పక్కన పెట్టి ఏం చెయ్యాలి, నీ డ్యూటీ ఏంటో చూడు. దట్ ఈస్ అ మెసేజ్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాట్ ఇఫ్ విల్ టేక్ కేర్ యాజ్ పర్ యువర్ యాక్షన్స్. హౌ కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్ ద యూనివర్స్? యూ కాంట్. You should leave it for the nature to give you the fruits based on your actions. This is what has been suggested by Krishna. Next. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः नमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. What does he say here? జయాపజయముల పట్ల మమకారాసక్తి విడిచిపెట్టి ఓ అర్జున నీ కర్తవ్య నిర్వహణలో స్థిరముగా ఉండుము. ఇటువంటి సమత్వ బుద్ధియే యోగము అని చెప్పబడును. వాట్ ఈజ్ యోగా? ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్, ద ఆన్సర్ ఈస్ యూ షుడ్ సే there is no single Being answer. present. Yeah. Yoga doesn't mean asanas. Yoga, if I can define it in one single sentence, it is not yoga because yoga cannot be defined. It is a state of existence. Rather, it is a state of attitude. Okay? Here, Krishna is hinting at what yoga is. What is it? To be stable in the seeming binaries. Karmanyevadi karaste ma phaleshu kadachana. Don't look at the fruits. Fruits means what? What you think as good and bad. If I do this job, I will get a lot of money. Seems to be very good for you. But lot of income tax also to be paid. And finally, after cuttings, you will get a little. If you are in the lower bracket, you need not pay and you can save money. So which is good, which is bad, who will decide in this scenario? With our limited mind, we are deciding some things. During summer, AC is very good, is what we say. After prolonged use of AC, which even I am using right now, what happens? Health will deteriorate. Then we'll say, no, AC is not good. When once you told it is good and next time you told it is bad, what is the truth in it? Instead of looking in good and bad, try to stay stable and take the mid ground where good and bad, offer it to the God. So is AC needed? If someone asks, if they switch on, you don't meddle with it. You don't go and switch on for your own pleasure. If you can cultivate such an attitude, things around you will weave based on your necessities. Let's say your body's temperature is really raised, you're in fatigue, and AC could cool you down. Automatically, someone will suggest at that moment, please switch on the AC. అంతేగాని నాకు ఏసీ కావాలి, ఏసీ లేకపోతే నేను లెక్చర్ ఇవ్వను అని ఎవడైనా వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, ఇంకా వాడేం చెప్తాడు లెక్చర్? ఎలిజిబుల్ టు ఈవెన్ టీచ్.
So the attitude, always be in the mid ground, offer everything to the God, the fruits of actions offer, choose your action based on necessities. This is the దీని సారాంశం ఏమనగా కార్యసిద్ధిని కార్యభంగములను గమనింపక కార్యసిద్ధిని కార్యభంగములను గమనింపక నీకోసమే ఇది ఏ పని అందును ప్రత్యేక అభిలాష గాని ఆవగింపు గాని చెందక తన పనులను తాను ఆచరించుచున్నవానికి కర్మలంటవు. అంటే తేజ గారు నేను గనక ఇది చేస్తే ఇలా అవుతుందేమో, అందుకని నేను ఇంకా ఆలోచించాలి, ఇది ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి, ఒకవేళ ఇది స్టార్ట్ చేద్దామంటే నేను చాలా చదువుకోవాల్సింది, ఇంకా నేను చదవలేదంతా. యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్, యు ఓన్లీ డిసైడింగ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్, దెన్ వై టు ఈవెన్ థింక్ దట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ఇఫ్స్, ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. If needed, do it without second thought. Okay, then things will go automatically as per yoga. The person who stays like that in the state of necessities and doesn't go into the good and bads of the things, he is said to be in the he is said to be in the balanced state of yoga. Okay, others are not. You have any question, comment? No. ఫలితములకై దేబిరింపు కలుగదు. ఈకే జీవనయాత్ర అప్రయత్నముగా సిద్ధించును, చేయవలసిన కర్మలు ఇట్లు దర్శించుటయే సమదృష్టి. ఈ సమత్వమే యోగము. సో ద యాటిట్యూడ్ విచ్ బ్రింగ్స్ యూ ఇన్ టు డూయింగ్ థింగ్స్ without attaching to the results of the things is what will put you in the state of yoga, which is balanced state of life. Do you understand? Yeah. ఇంతకంటే పెద్ద సైకాలజీ మనకి దొరకదు ఎక్కడ. సాక్షాత్ దేవుడు వచ్చి చెప్పాక ఇంకా వేరే వాడు చెప్పేది ఉంటుంది, వాడు సైకియాట్రిను వాడును, వాడి తలకాయ. దూరేణ హ్యవరం కర్మబుద్ధి యోగాత్ ధనంజయ, బుద్ధౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః. Basically what he is saying, durena, that means you leave off. What should you leave off? The karma. Let your leave off the karmas, which one to do? To your buddhi. Your buddhi is a discriminative will inside us. What does it do? It will automatically choose which is best for your path. Below buddhi is the mind, which chooses what it seems to be good for itself, selfish. Instead of being that, if you go a little higher, then there is an all differentiating thing which can take on, we can choose the good and leave off the bad. Sharanam anvichha, that means surrender to that. Phalahetavaha, all the fruits of actions also surrender and don't expect anything, and leave your buddhi to work. Okay? Yeah. No. 1 minute. Yeah. Next, 50th shloka. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. దట్ సెంటెన్స్ అండర్లైన్. యోగ కర్మసు కౌశలం. It is one of the most enigmatic, important, sublime statement ever uttered in any scripture in the world. What is yoga? Second definition now. Previously, what was yoga? Balanced state of mind is yoga. But now he says, yoga karmasu kaushalam. Yoga is dexterity in action or skill in action.
బుద్ధితో కర్మను యోగము చేసినవాడు మంచి పనులు చెడ్డ పనులు అను నిర్వచనములను మార్చుకొను. ఒకళ్ళని చంపడము చెడ్డ పన మంచి పన? చెడ్డ పని. మరి ఉరి తీసిన వాడు చెడ్డ పని చేస్తున్నాడా? శిక్ష చేసిన వాడు చెడ్డ పని చేస్తున్నాడా? దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం కావాలి? దేర్ ఈస్ నో అబ్సల్యూట్ గుడ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ బ్యాడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటివ్. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది. ఒక అతనికి బాగా ఆకలేసింది. చిన్న పిల్లల్ని కాపాడాలి. డబ్బులు లేవు. ఎవడు దానం చేయట్లేదు. దొంగతనం చేశాడు. తప్పు చేశాడా? కరెక్ట్ చేశాడు. ఎవడు చెప్తాడు అలాంటి వాటికి ఆన్సర్? వాడికి అది కరెక్ట్. పక్కన వాడికి దోచబడ్డ వాడికి అది రాంగ్. పిల్లాన్ని కాపాడాడు కనుక వాడు హీరోనే అవుతాడు, ఫాదర్ పిల్లాడికి. అవునా కదా? అదే దొంగతనం వ్యామోహంతో నాకు ఇంకా డబ్బులు కావాలని చేసిన వాడిని జనరల్లీ సొసైటీ విల్ సే ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ బ్యాడ్. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు సో ఇలా అబ్సల్యూట్ బ్యాడ్, అబ్సల్యూట్ గుడ్, రిలేటివ్ బ్యాడ్, రిలేటివ్ గుడ్స్ యువర్ కాన్షియన్స్ ఆల్రెడీ నోస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన దగ్గర ఎవరైనా దొంగతనం చేసిన రీజన్ తెలిస్తే మనకు క్షమిస్తామా? క్షమించాం. క్షమిస్తాం. దట్స్ హ్యూమన్ నేచర్. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్నేట్ బుద్ధి ఇన్సైడ్ us which knows which is really good and really bad. We need not define it, define the things to it. మనము అని ఎవరైతే అంటున్నామో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ అవర్ మైండ్ రైట్ నో. దెర్ ఈస్ అ హయ్యర్ ఎంటిటీ కాల్డ్ బుద్ధి అండ్ అ హయ్యర్ ఎంటిటీ కాల్డ్ ఆత్మ. About Atma, we already discussed, which is the everlasting entity. Buddhi is a torchlight which shows to the mind what is the right path to choose. Now, in the previous shloka, they said to mix or offer the actions to Buddhi. Let Buddhi choose and let fruits of action also Buddhi take. You don't mind it. Sir, you, Tejasvi, you are saying Buddhi, mind, that doesn't seem separate for me. It is finally me. That's what you might ask. Slowly and slowly in the path of yoga, you will realize there is always a higher intelligence guiding you. Unless you become one with the universe is higher than you. There is a universal self which is a part of you. Just like when a mug is inserted in ocean, the ocean's water is only in the mug, no? If I Yeah. create a ripple in the glass, oceans do not get ripples. But if ocean has a ripple that will affect the water in the glass, it will swirl in the glass like this and goes. అంటే Yeah. బయట ఉన్న అంతర్యామి లోపల చెలిస్తే మనం చెలిస్తాం కానీ నేను చెలిస్తే అంతర్యామి చెలించడు. దేర్ ఫోర్ ద థాట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు వితౌట్ టు విదిన్. ఇఫ్ యూ కెన్ రియలైజ్ దట్ దెన్ వీ కెన్ గెట్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ ఇంటెలిజెన్స్ కాల్డ్ బుద్ధి. బుద్ధి ఈస్ ద స్టీరింగ్ వీల్ బేసికలీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద Yeah. లైట్ ఆఫ్ యోగా అండ్ ఇట్ ఈస్ లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. In Gayatri Mantra also we say Dhiyo Yona. Dhi. What is Dhi there? Buddhi is the Dhi. Shine my Buddhi is what we are asking in the Gayatri, one of the most powerful mantras in the scriptures. To such a powerful entity, submit everything. And in doing so, what is he saying? మంచి ఫలితములను చెడ్డ ఫలితములను కూడా విడిచిపెట్టును కనుక వానికి పనులలో మంచివి చెడ్డవి లేవు. హత్య, ఇదిగో చెప్పేశారు, హత్య చేయువానికి దోషం అంటును కానీ ఉరి తీయువానికి అంటదు. Yeah. ప్రభుత్వ శిక్షలో ఉరి శిక్ష విధింపబడిన వారిని 100 మందిని అతడు ఉరి తీసును. తన కర్తవ్యము నెరవేర్చుచున్నాడే కానీ చంపుట అను ఫలముపై వానికి మనస్సు లేదు కదా. అదే వ్యక్తి కస అని ఉరి తీసి ఆహా ఎంత బాగుంది అని అనుకున్నాడే అనుకో, ఉరి తీయడం అనే వ్యసనంగా వేసేది, హీ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఎంటాంగిల్డ్ విత్ ద యాక్షన్ అండ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్. వాడు నరకానికి వెళ్తాడు. నరకానికి వెళ్ళడం అంటే ఆఫ్టర్ హీ లీవ్స్ ద బాడీ ద సేమ్ పెయిన్ విల్ బి ఇంపించ్డ్ ఆన్ హిస్ మైండ్. His mental layers will be suffering from what the others have suffered, which he has seemingly enjoyed at this point of time. That is karma's action. సోల్జర్ ఉన్నాడు, దేశాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఫైట్ చేసినప్పుడు హీ విల్ రీచ్ ద స్వర్గం. ఈ ఆట చాలా బాగుంది, కంప్యూటర్ గేమ్లో లాగా అందరు ఈ హెడ్ షాట్స్ కొడతాను అన్నట్లు ఆడాడు అనుకో, Hmm. తప్పు. వేట చేసేటప్పుడు ఆకలి కొరకై వేట చేసిన వాడికి దోషం అంటది. సరదాగా వేట చేసిన నువ్వు పురాణాలన్నీ చూడు, ఎప్పుడు దరిద్రం వేట చేసినప్పుడే తగులుతుంది. పాండురాజు వేటకి వెళ్తాడు, శాపం తగులుతుంది. ఈయన ఎవరు, ఆ,
మర్చిపోతున్నా. పరీక్షణ్ మహారాజు వేటకెళ్తాడు, శాపం తగులుతుంది. ఎప్పుడు వేటకెళ్ళినా ఏదో శాపాలు తగులుతాయి. వీళ్ళు వేటలకి ఎందుకు వెళ్తారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాల. ఇంత విజ్ఞానం అన్నీ ఉండి సరదాగా వేటకెళ్ళడం ఎందుకు అంటే, దేర్ వాట్ ఈస్ ద హిడెన్ మీనింగ్ దేర్. హంటింగ్ ఈజ్ బేసికలీ, వాట్ ఆర్ దే హంటింగ్? జంతువులు. దేర్ Yeah. జంతువులు ఆర్ నథింగ్ బట్ సెన్షువల్ ప్లెజర్స్, సెన్సెస్ లో ఉండేవి. వీళ్ళు హంటింగ్కి వెళ్ళారంటే ఫ్రమ్ దేర్ ఇంటలెక్ట్ దే ఆర్ బ్రాట్ డౌన్ టు ద సెన్షువల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్లెజర్స్. ఎప్పుడైతే వెన్ దే స్లిప్ ఇన్ టు ద సెన్షువల్ లెవెల్స్ దే విల్ గెట్ ఎ కర్స్. ఆ కర్స్ అయితే కానీ వాళ్ళు ఎలివేట్ అవ్వలేరు మళ్ళీ. అది అక్కడ హిడెన్ మీనింగ్స్ మనకి. అందుకని వీళ్ళు వేటకి వెళ్ళారు అదేంటి అనుకోకూడదు. వేట తప్పదు, క్షత్రియుల ధర్మం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. కొన్ని వేటలు చేస్తారు, అందులోనూ వేట నియమాలు కొన్ని ఉంటాయి. ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న జంతువులను చంపకూడదని, బిడ్డల్ని చంపకూడదని చాలా ఉంటాయి వేట నియమాలు, పాటించాలి. అవి పాటించకుండా పురాణాల్లో మనం చాలా చోట్ల చూస్తాం. పీపుల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ఇట్. అండ్ దానికి మళ్ళీ హిడెన్ మీనింగ్ స్పిరిచువల్లో వీ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. సో యోగ కర్మసు కౌశలం, కార్యాచరణమున గల ఈ నేర్పే యోగము. వాట్ ఈస్ ద నేర్పు? హౌ టు డిటాచ్ మైండ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎంత డెక్స్టరిటీతో, ఎంత క్రియేటివిటీతో, ఎంత డిటాచ్డ్తో, ఎంత యూటిలిటేరియన్ ఫర్ ద గ్రేటర్ గుడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్తో నేను చేస్తానో దాన్ని మనం యోగము అంటాము. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. నో ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ, వన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యోగా వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్. One definition of Yeah. yoga is dexterity in action. This is of dynamic action. So yoga, is it intellect or is it dynamic? It is both. యోగా అనేది జ్ఞానయోగమా కర్మయోగ అన్నవాడికి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు చూపించిన ఆయన రెండు ఒకటే అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. కాస్త జాగ్రత్తగా చదవండి అని చెప్పాలి. నేను జ్ఞానయోగం ఇష్టం అండి, నాకు కర్మయోగం చిరాకు, అబ్బా పూజలు అగరబత్తులు వచ్చి ఇట్స్ ఆల్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అన్నాడు అనుకో, బై బై, యూ టేక్ యువర్ ఓన్ పాత్, వీ డోంట్ డిస్కస్. వై? Mm. అది ఎలాంటి వాడంటే, ఆకలి తీరాక ఇంక తినక్కర్లేదండి అంటాడు చూడు, కడుపు నిండా ఉన్నవాడు. రేపొద్దున దాకా వెయిట్ చేయాలి మనం. అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ప్లేట్ పట్టుకొని ఏమండి కొంచెం ఫుడ్ పెడతారని వాడే అడుగుతాడు. ఎలాగైతే ఫుడ్ Yeah. డైలీ తినాలో, యాక్షన్స్ డైలీ చేయాలి, మైండ్ డైలీ ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. సో కర్మయోగ జ్ఞానయోగ సైక్లికల్లీ నీడ్ టు బి కన్వల్యూటెడ్. వితౌట్ దిస్ కన్వల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ నాట్ ప్రాసెస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మనకి ఫిజిక్స్ లో కన్వల్యూషన్ ఉంటుంది ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ టు టైమ్ డొమైన్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ కన్వల్యూషన్. Here also we transform from the mundane world to spiritual world by convolution of karma and gnana. Okay, that is yoga karmasu kaushalam. Mathematics will not leave me. It won't, because mathematics is ruled by Prajapatis, and Prajapatis are the firstborn of Lord Brahma, the creator. It will never leave us. We are made from it. Karmajam bhukti buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinaha janma bandha vinirmuktaha padam gacchantya namayam. From here on, we can take up again next class. 50 shlokas we have done. In this, what he is saying, జ్ఞానులు సమత్వ బుద్ధి కలిగి ఉండి జనన మరణ చక్రంలో బంధించే కర్మ ఫలముపై మమకార ఆసక్తులను త్యజించి ఉంటారు. ఇలాంటి దృక్పథంతో పని చేయటం వలన సమస్త దుఃఖములకు అతీతమైన స్థితిని పొందుతారు. బేసికల్లీ నార్మల్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఎవర్ ఇన్ ద సైక్లిక్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ బికాస్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ that will bind them to the cycle of life. If you leave it, the cycle is broken and you will get salvation. Some people interpret it as saying you will never be born again. But Master Ike says that you might be born again. It depends on God's will, not your will. You can't dictate God what to do. But you will be born with the full awareness that you are part of God rather than another being away from the God consciousness. This is what you will be getting as salvation.
From here, you should focus. No, you are not revising. You have to revise. Read. Yeah. Not only read. Write down the bullet points, important points. Read mantra scripture of Master Ike in the English. Same things that are written in very small, small, tiny statements. We can read that also. After this chapter, we'll read once mantra scripture. And then try to implement in life. Okay? Yep. Om. इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ तत्सत्।